intro. Okay guys, so for our problem number 2, so we need to analyze the simply cable frame shown in the figure. Ito siya. This is symmetrical lang. Kataon yung webcam ko is parang naka-fish eye yata to. Pero dito aminado ako. Hindi siya wali ano. So, ayun nga. So this is composed of two columns, yung AB and yung DE, and two inclined members. So ito yung nag-represent as a roof, so CB and CD. So this is affected by a horizontal uniform load, which is 2 kips per feet, and a horizontal load here, which is 8 kips. Ano? So ginawa ko guys, dito kasi sa mga problems na katulad nito, lalo na't may mga sloping members ka. So ganito yung ginagawa kong diskarte para isolve ito. Ano? Complete analysis din kasi yung gagawin natin, and i-show natin yung shear and moment diagram affecting this whole system. So ang ginawa ko, doon sa una, so gumawa ako ng free body diagram for AB, and then nagbukod ako sa every connection niya at every joint. So yung joint B, so gumawa ako ng bukod, and next the inclined member, so BC, and last yung joint C mo. Next is the member CD, and last will be for the member DE. Okay, so ganun lang din ulit yung procedure. So dapat kung paano mo in-assume dito sa isang side, pabaligtad lang doon sa kabila. Hanggang maanap natin yung mga unknowns, yung mga internal forces na kailangan natin para ma-solve ito or ma-analyze itong frame system na ito. Okay, so the first thing that we need to do is to assume or to analyze the direction of the reaction at each support. So dito sa point A natin, meron kasi tayo ditong hinge, okay, triangular yung shape, and then dito sa point E, meron kang roller. As we all know, at roller, isa lang naman yung reaction mo, which is always perpendicular sa surface. So since horizontal yan, so that is upward. So pangalanan natin siya as R. E. The next, dito sa hinge natin, ganun lang din. So analyze mo muna. So since downward force yung ating uniform load, so sa malamang-lamang, ito is pataas to counteract that uniform downward load. So let's name this as R, A, Y na lang. And then RAX, so analyze natin, since meron ka ditong horizontal force which is going to the right, so dapat ma-counteract niya, since suporta nga siya, so to the left na RAX. Okay, so unahin natin itong free body diagram na to. Pero bago yun, alamin muna natin yung mga value ng reaction sa bawat support. Okay, so first, when we take summation ng forces horizontal, assuming this direction as positive, so what will be the equation? Diba, RAX will be equals lang dun sa horizontal force na 8 kips. Okay? So, we have one value of the reaction. Next, how about the other reaction? So, pili na lang kayo between these two. So, alin yung gusto nyo i-compute. So, ang gawin na lang natin, ano ba? Ito na lang. Moment ako sa A. So, when I take summation ng moment at point A, is equals to 0. So, what will be the equation? So, we have this one, 16 times RE. Okay, so i-equals ko na ha. Then transpose ko sa kabila to make it in positive. So unahin natin yung 8 kips. So 8 times 10. And then this uniform load na 2. So plus 2 times 16 squared over 2. Kaya gets kung bakit naging 16 squared over 2. So yung isang 16 para maging concentrated load. And then yung 16 over 2 is just 8 or kalahati lang. Okay, so what is the value of your RE? So pindutin lang natin sa calcu. So that will be 8 times 10 plus 2 times 16 squared divide 2 and then divided by 16. The answer is 21 kips.
And then to get the value of your RAY, so just take summation of forces y. So when we take summation of forces ng y, so tingnan ko lang kung okay. So when we take summation of forces ng y equals to 0, assuming upward direction as positive, so RAY will be equals to 2 times 16 and then minus the RE. Okay, so minus RE. Or that will be RAY. So 16 times 2. So 16 times 2 minus RE na 21. That will be 11. Okay, so we have now the value of the reaction. We can now proceed in solving the first diagram. Okay? Okay guys, so ang ginawa ko dito, gumawa na ako ng free body diagram for the column AB and yung joint B. And kung mapapansin nyo guys, yung AB kasi, this is the moment before ka sumapit do sa 8 kips. So the reason why I'm doing this is because later on, yung mga forces na makukuha natin dito, yung mga internal forces, ang gagawin natin, i-convert natin siya. Or ang gagawin natin, hahanapin natin yung equivalent value niya na naka-inclined yung force. Ayun, para mas madali nating ma-analyze yung mga loadings na i-consider natin because of this inclined member. So later on, maunawaan nyo kung ba't ko siya ginawang ganito. So unahin muna natin, hanapin natin yung mga internal force acting in this column. Okay, so by analysis alone, so ito, I could say na ito ay pababa. So let's name this as my B. BAU. Okay? So BAY. Okay? So BAY, since yung member na ino-consider natin is from B to A. The next, yung BAX ko, so sabihin ko na pa ganito siya. Since yung force mo is 8 kips, which is going to the left, so dapat ito to the right. So this will be my BAX. And last will be the moment. So ang moment ko, so since yung force lang na magproduce ng moment is ito, so para ma-counteract ko tong 8 kips na to, so dapat yung moment ko dito is counterclockwise. So that will be my moment BA. So MBA. Okay, natin makukuha yung mga valueng to. So by equilibrium equation, mahahanap natin yung mga valueng yan. So actually kahit ano lang siya titigan mo lang Kasi when you take summation of forces ng y, ito will be equals lang sa valueng to. Is 11 keep. So mental na lang natin Huwag na natin gawa ng forces x forces y moment. Pang bata lang yan. Okay? So itong BAX, so that will be 8 keeps. Okay? And then last, yung MBA mo, so ito, ano lang bang force ang i-consider mo? Di ba ito lang 8? So that is 8 times 10, or that will be 80 kips feet. Right, so next, dalhin naman natin siya dun sa point B. So again, kagaya nga nasabi ko nung una, kung dito pababa yung BAY, so dito magiging pataas si BAY. Okay? And kung dito, paanan si BAX, so therefore dito magiging kaliwa. And kung dito, counterclockwise siya, so dito magiging clockwise. Okay, so yan yung MBA natin. So ang goal naman natin dito is to determine the moment, yung mga component sa BC. Okay, so anong gagawin natin? So ito, so kung ito ay clockwise, so dito magiging counterclockwise siya. So this is my moment BC. So since yung papunta na tayo sa inclined so MBC is equals to 80 kips feet. Okay, next. So dito, meron kang pataas. So dapat dito, magiging pababa iyong BCY. So saan nga si BCY? So 11 kips. Okay. And then next, so ang BAX ko, nasaan ba si BAX? Ito. So ang value niya is 8 kips. So maka-cancel out. Therefore, wala tayong horizontal for BC. X. So ang BCX mo, when you take summation of forces X, mapapansin nyo ito. And itong BAX, which is also equals to 8 kips.
So, nag-0 na siya, no? Kasi 8 minus 8 will be equals to 0. So, therefore, yung x component ni BC, so magiging 0 na siya. So, BCx is equals to 0. Okay, so ganun lang din ulit. So, ang sunod, baba ko lang na konti kasi ano na dito. Ayan, so, ano ba sunod? So, ilagay mo lang yung mga forces dito. So, ayun. So, ano nga dito? So, pababa. So, magiging pataas dito. BCY is 11 keeps. And then, since dito is counterclockwise, so dito magiging clockwise siya. So, MBC equals to 80 keeps fit. Okay, so, sunod. So, di ba meron tayong uniform loading dito? So, sa taas, yung bubong niya. So, ang gawin natin, pwede mo kasi siyang gawin into concentrated load. Ayan. So, to get the value of that, so, i-multiply mo lang siya, yung span na to, which is equivalent to 8 feet. Okay? So, 2 times 8, or that will be equals to 16 keeps. Okay, so ang gagawin natin, hahanapin natin yung kanyang yung component na to. So, palitan natin ang kulay. Ito, mahanap natin yung value ng mga component niya. Kasi siya, since naka-incline siya, acting in this inclined surface, so may equivalent value yan. Ito, and ito. Okay, so paano natin siya makukuha? Kasi ito, mahanap natin yung slope nito. So this slope, itong tetang to, is equals lang din sa theta na to. So saan given naman yung inclination ng roof? So ano nga yung kanyang slope? So ang vertical niya, ito is 6, ito is 8. So this is divisible by 2 or 3, 4, 5. Nakaintindihan? Okay. So para makuha natin ito, so this will be 16 times 4 over 5. And then itong component na to, this will be 16 times 3 over 5. Okay? Okay, next is i-convert din natin itong BCY into its equivalent na kaparehong component nito. Okay, so ang nangyari, para nag-shift tayo ng axis. Okay? Kasi with that, haalamin natin yung mga forces, yung internal forces acting at this point. So this is point B. This is point B and this is point C. Hahanapin natin yung mga value ng internal forces dito. Okay, so again, di ba itong BCY mo, katulad nito, hanapin natin yung equivalent component niyan pag ganito. Okay? So paano magiging direction niyan? So ito, magkakaroon siya ng ganitong component. Okay? Pag ganyan and papataas. Okay, so paano natin siya i-denote dito? So pangalanan na lang natin to. Ganyan yung nangyari. So this is my x prime and y prime axis. Okay? So ano yung angle na to? So di ba itong angle na to is also equivalent to theta. Yan, this angle. Okay? So para makuha natin itong pangalanan na lang natin siya as BC y prime component. So that is equals lang sa BCY or 11 times, paano mo ba siya makukuha? So ipilipit nyo lang yung ulo nyo. So multiply mo lang ng, so di ba adjacent side siya? So 4 over 5. And then this component, so pangalanan na lang natin siya as B, C, Y, X prime. Okay? So again, ito si B, C, Y, Y prime. This component, okay? And then ito, B, C, Y, X prime. Then to get the B, C, Y, X prime component, so that is equals lang kay 11. So ito nga yung theta mo. So multiply by adjacent opposite 3 over 5. Medyo nakakahilo lang to guys ha.
Kasi ano nga yan, inclined surface na. Ang ginagawa natin, ginawa natin siya or dinala natin yung component niya with respect to this new x prime and y prime axis. Okay, so hanapin lang natin yung mga numerical value niyan. So unahin natin to colorful na yung ating 16 times 4 divided by 5. So open ko lang yung calcu. 16 times 4 divided by 5. So this is 12.8. And for the other one, 16 times 3 divided by 5. That is equivalent to 9.6. And for this one, 11 times 4 divided by 5, or 44 divided by 5. So, this is 8.8. Ay, iba na. So this is 8.8. And this one will be 33 divided by 5. So this one is 6. Okay, so i-analyze nyo lang. So ito 8.8. Ito 12.8. Yung direction ng force mo dito, ayan. So that will be equals to what? So pangalanan natin siya as CB. CB Y prime. CBY Y prime. Okay, so ayan. So, ba't ko siya na-assume na ganon? Since itong BCYY prime mo is 8.8 and itong component nito is 12.8. So, kailangan niyang tulungan yun. Ano? So, by taking summation ng forces ng y, so hindi ko na siya igagawa na equation na. So, ito will be equals to 12.8 then minus BCYY prime, so minus 8.8. Or this is equals to ano yan? Equals to ito na sa altitude. 12.8 divided by minus 8.8, or that is equals to 4. And yung x niya, so analyze mo lang, ano nga yung be 6.6, etong pababa 3.6. So dapat yung x component or ito equivalent sa CB, ano ba yan? CBY, gawin natin x prime. Ano? Okay, with respect to sa axis na yan. Okay, so equals siya saan? So yan ay magiging, ito kasi 9.6. Itong pataas na to, papaganon yung direction niya, papunta doon. Ito 9.6, ito 6.6. So 9.6 minus 6.6, so that is equals to 3. Okay, so I think okay na. Sorry. Meron pa pala tayong moment. So, ang moment niya, so, paano ba? I-assume muna natin na pa ganito. Ayan. So, moment of CB. Okay, so gawa natin na equation. So, taking summation ng moment, assuming that counterclockwise direction as positive equals to 0. So, moment CB, so equals, so salubong, so BCY prime. Ito, BCYY prime, or 8.8, multiply by this distance. So ano nga yung haba nito? So, based on the figure. So that is, wala. So yung inclined surface, so isolve natin. So yung distance na yan, mako-compute mo using Pythagorean theorem, or that is equals lang sa square root ng 6 squared plus 8 squared. Or that is equals to what? Square root of 6 squared plus 8. 10. Okay, so 8.8 times 10. Ano pa bang force? And then ito. So 12.8. So since ano na siya, so minus 12.8
times the distance na kontento. So ito ay 5. What is the answer? So 8.8 guys. Times 10. Then minus 12.8 times 5. So the answer for moment CB is equals to 24 kips. Okay, so check nyo nga. Moments. Ay, may nakalimutan ata tayo. Kulang pa to. Nakalimutan natin to. Yung moment BC. Okay, so i-review lang natin guys ha. So 8.8 times 10. And then ito, 12.8 is 5. Tapos plus ito. 8 keeps fit. Plus 8. So this is equals to 32 keeps fit. Okay guys, so check nyo mabuti ha pag naglilipat kayo ng value. Kung mapansin nyo dito, di ba? Yung MBC mo is 80 keeps fit. Pagdating natin dito, naging 8 keeps fit na lang siya. So nagkamali tayo ng paglilipat. So this is 80 keeps fit. So ito, plus 80. Ito ha. So sinolve ko na kasi ito bago ko siya gawin ng tutorial. So kaya nagduda ako kung ba't naging 32 to So if that is the case, so magiging 104 na siya. 104. Okay ha, so careful guys. So again, ito, pwede maging source of error. Mali na agad to. Anyway, makikita nyo naman na mali yung sagot nyo kapag nakarating na kayo sa kabilang dulo. Kapag hindi siya naging equilibrium. Okay? Okay, so ano sunod natin gagawin? So this time, dito sa sunod na joint, so yung ginawa ko kanina, gumawa kasi ako ng ganitong connection. But, wala naman tayong load na naka-apply doon sa peak ng iyong roof. So ibig sabihin, kung ano makikita mo dito, yun lang din yung makikita mo doon sa kabilang side. Okay? So, hindi ko na siya gagawin. Ang gagawin ko, ididiretso ko na siya dito. So dito ko na lang isusulat ha. Ayan. So, nangyari, kung ito guys is papunta dito, therefore, pag nilipat mo siya dito sa kabila, magiging pababa. So, palitan natin ng green. So, nangyari lang ha. Kung paganyan yan, so dapat dito, papaganon. Okay? Paganyan. So, ito siya, which has a value of 4. Diretso ko na. And then next, kung ito, pag ganun, so dapat, kapag nilipat mo siya dito sa kabila, magiging paganto. Okay? Or dito is paganyan. Okay, so that is equals to 3. And then kung dito is counterclockwise, dito magiging clockwise. So moment CB. Lagyan na natin yung value. So that is equals to 104. Keeps fit. So ito puro keeps. Okay? So anong pang kailangan natin? So ayun din. Diba ito, equals din naman siya. So sa gitna niyan, meron siyang concentrated load which is equals to 16 kips. So, kopyahin ko lang to. Gagayahin ko lang siya. Itong with respect to sa y prime, so nangyari guys kasi, mag-shift ka ulit ng axis. Ayan. So ito yung magiging y prime, ito yung magiging x prime axis mo. So dyan nakakalito to, guys. Nakailang solution din ako dito before bago ko siya na mas naunawaan. So ito, ulit-ulitin nyo lang, magigets nyo yung principle kung paano ba mag-shift ng axis, kung paano i-convert yung mga component into its
yung component na nga, i-convert mo pa into component ng naka-incline. Okay, so y prime. Ito naman value nito. So this is 12.8. And then ito. So this is 9.6. Okay, so ayan, pangitan na oh. So ito, dalawa silang papunta dito. Tingnan mo mabuti, ayan. Papunta pareho yung 3 at saka 9.6. So kailangan kontrahin dito ng ano ba to? So this is member CD. So lagyan natin point. This is point C. So yung DC yan, pangalanan natin siya as DC. DC Y X prime. So papunta siya doon. So that is just the sum of this 9.6 and 3. So that is equals to 12.6. And then ito, kung mapapansin nyo, 12.8 pa ganun, saka yung 4, pareho silang pa ganun. So dapat dito, meron kang going in this direction, pares positive y, na yung value niya, so that is dcy, so y prime. So equal siya sa 12.8 plus 4. So 12.8 plus 4, 16.8. So ano talaga ako nag-aalangan eh, simple addition. And then next, so 104. Hindi ko alam yung direction nito eh. Ano ba? Sige, assume ko muna na pag ganito. So, moment D. DC. Okay? So, to get the value of the moment DC, saan tayo pwede mag-moment? Ayan. So, dito na lang natin sulat yung equation. So, summation of moment at point D equals to 0. So, we have MDC equals ang mangyayari, so sa kabila transpose positive, so 104 and then minus 4 ito, multiply by this distance which is 10 po yan, and also this one, this 12.8 minus 12.8 times 5. So what is the value for MDC? So 104 minus 4 times 10 minus 12.8. Dito natin pindutin. 104. Kailan ba? Dito na lang din. Pinakalabas yung same ng calculator ko eh. Ito na lang para mas mabilis. 4 times 10 minus 12.8 times 5. 0! 0. Ayun. So ano ba itsura nga ng diagram natin? Oo. Wala naman talagang moment diagram sa part na yan. Okay, so etong zero to, ibig sabihin yan, tama yung nagpalabas natin. Wala kasi talaga siyang moment do sa point na yan. Okay, so last will be this joint here. Okay, so ang mangyayari guys, di ba ito is component lang nung y component ni DC. So ang gagawin natin, pagsasamahin natin yan, dalawang yan into I force DCY. So, para makuha yung DCY na yan, since ito, dalawang component lang nito. So, yan is parang Pythagorean lang din. So, naman nakuha natin. So, 16.8 squared plus 12.6 squared. So, that DCY is equivalent saan? 16.8 squared. So, that is equals to 21. And if you're going to check it, so that is 21. And the value of your reaction at RE, so nasan nga yung ating reaction doon? So 21 din. Ayan. So ibig sabihin tama yung napalabas natin. Kasi yung reaction at E mo, it's also 21. 0 siya. Okay, so it's a good call. Okay, next, last will be in this. Oh, wala na rin pala tayong plot kasi moment mo is 0 eh. Kasi ang mangyayari guys, last na to. Ayan. So kung dito, wala na rin moment. So kung dito, pataas, magiging pababa. So si DCY equals to 21. And then, ang sunod will be for the
DE, Y. Okay? So, kung pataas, kung pababa yan, so dito magiging pataas. And then, kapag kinonsider mo na yung column, ito, kung saan dito may roller support, again, ang value dito ng R, hindi na pala kita, ayan. So, ang value dyan ng R, yung reaction dito, diba, itong RE is also equals to 21 kips. From where, ito, kung pataas dito sa joint na to, sa joint D, so dito, magiging pababa lang siya. So, DEY na may value 21. Magsisiro yan, ano? Okay, so next, ang gagawin natin, yung mga nakuha nating value dito, i-draft natin siya para maagawa ng shear and moment diagram ng ano. So, i-drawing ko muna, and then ipakita ko sa inyo kung paano ba siya nangyari ganun. Okay guys, so, nung plinat natin yung kanyang shear diagram, ganito guys yung magiging itsura niya. So, ito yung, para lang mas makita, ito yung A, B, C, D, E. So, parang nagpapat ka lang din ng shear and moment diagram ng beam. Ang nangyari lang, frames yung ina-analyze natin. So, bigyan ko kayo ng sample. So, sabi nga dito, di ba, RAX, pupunta siya doon. So, kumanon lang siya. Then taas, wala namang force na nag-a-act doon. And then, pagdating niya doon kay point B, meron daw 8 kips which is going in this direction. Okay? Tapos sunod, doon sa naka-incline na surface, sabi, based doon sa mga nasolve natin kanina, meron ka daw ditong 8.8. Okay? Which is going upward or in this direction. Okay, yung value na 4, nakuha natin siya considering this uniform load. So ito kasi yung uniform load mo, which is vertically downward. Pwede mo kasing kunin din yung kanyang yung component niya na nakaganito. Ayan. So paano mo ba makukuha to? Ito kasi meron pa ganitong component at the same time, meron din siya nung in this direction. Okay? So ito yung magiging factor or ito yung load na to. Itong load na to will be considered for the axial loading. When we say axial, acting along do sa ano. So kung ito yung bubong mo, pag ganun siya. It's either pag ganun or pag ganun. Axial loading. Okay, so alamin natin kung paano nakuha itong uniform load na to. So diba ang ginawa natin? Ito na lang, pakita na lang natin dito. Ito rin siya, guys. Ayan. So, diba yung kanina, ginawa natin, we all know na ang haba nito is 8. Ito, itong kabuuan nito, 8. So, diba ito, alam natin na uniform load na 2. So, 2 times 8, kaya napalabas natin tong 16. And then yung 16, kinuha natin yung kanyang y prime component, ito, y prime, and yung kanyang x prime component, 1. So, ang gagawin mo lang, diba, 16 times 4 over 5, kinuha mo lang yung kanyang y prime component, which is equals to 12.8. So, upon getting the 12.8, i-divide mo lang siya nung span na to, which is equivalent to 10. Ano? So, the uniform load, itong uniform load na to, is equals lang saan? So, 12.8 divided by 10. Or this is equivalent to 1.28 kips per feet. Okay? So, 1.28 kips per feet. So, tingnan natin kung yun nga yung value niya. So, again, coming from, okay ko lang to dito. Coming from 8.8, di ba meron kang uniform load which is acting in this direction? Pag ganun. So, ibig sabihin, mababawasan yung 8.8 ng 1.28 times yung span na 10. Or that will be 12.8. Okay? So, 8.8 minus 12.8, that will be equals to negative 4. Okay? And then, kapag pagdating dito, meron ka ditong shearing force which is going upward na 4. Kaya magsisiro ka ulit. Ano? Ito. Ayan o. Pataas siya. So, coming from negative 4, tataas ka ng 4. So, magsisiro lang tayo. So, nakakatuwa to kasi dapat nagsisiro ka sa dulo based doon sa mga force na na-compute natin kanina, internal force. So, ganun lang din. Dito, para sa kabila. Ang nangyari naman, along naman dito sa member CD. So, meron ka ditong value which is negative 4. Again, yung negative 4, na-compute lang naman natin kanina. Dito. Ayan. So, di ba may pababa ang negative 4, which is this one. Negative 4. And then, again, meron ka ditong uniform load. So, ganun lang din yun, since balance naman siya. Or 1.28 kips per feet. Okay, so negative 4 times, negative 4 minus 1.28 times 10, so magiging negative 16.8. And then, ang mangyayari, magiging 0 lang ulit siya. Kasi sabi dito sa na-compute natin kanina, ayan,
yung DC YY prime mo equals to 16.8, tataas ka. So again, 0 siya. Okay? So pagdating naman dito sa DE, wala naman tayo na compute, yung shearing force mo is 0. So ganyan lang yan. Ano? So ganito yung magiging shearing loading mo. And then pagdating kay moment diagram, so ganun lang din yun. Kapartner lang din siya nito. Ano? And then yung values niya, magiging 0 lang din siya doon sa dulo, based doon sa mga na-compute natin kanina. Okay, so di ba meron tayo dito moment, which is counterclockwise 80 kips feet. Ano? Which is this one. So, ayan. So, pakita ko lang kung paano nakuha yung maximum value. Anyway, ito naman parang beam lang din eh. So, paano makukuha yung maximum value ng moment? Diba, the location of the maximum moment is nandoon kung saan nagkaroon ka ng zero shear. So, dito nagkaroon ka ng zero shear. Okay? So, ibig sabihin yan, makukuha mo yung value niyan using, o yung distance na to, sabihin natin. Ano yung distance na yan? So, diba yun ay equals to x, and then itong kabila, that is equals to 10 minus x. So, paano mo makukuha yung distance x na yan? Okay, so by using ratio and proportion, tama? So by RNP, so equals lang siya sa 8.8 is to x equals to 4 over 10 minus x. So next time pala, tanggalin na natin yung calcu doon, no? Para mas lumaki yung space. I-re-layout ko na lang siya. So 8.8 divided by x. Kasi yung gamit kong calcu eh. Yan. Equals to 4 divided by 10 minus x. So shift solve. So pagpalagay natin 2. So yung value ng x is 6.875. Okay? So coming from 80 kips per feet, 80 kips feet, ito kasi ito din yung value dito. Ano? So coming from 80, and then since ito nasa taas ng ano mo, ng plane, ibig sabihin i-add mo siya. So 80 plus 1/2 times the base na 6.875 times yung height niya na 8.8. So the value of this is equivalent to 110. So 110.25. Okay? So check lang natin sa binigay ni Sir Jake na module. Nasaan yun? Ayun, 110.25. So, tama naman. Okay, and then ito. So, ito, isusubtract mo lang. Kasi nasa ilalim. So, minus 1/2 of 4 times 10 minus 6.875. Kaya naging 104. And then, based do sa na-solve natin kanina, ito. Di ba meron tayong counterclockwise na moment, which is equivalent to 104. So, 104 minus 104, so that will be equals to 0 dito. Okay? So, ayun lang yan. So, kayo na bahala dito sa natitira. Ayan. Sorry, meron pa pala tayong isang diagram. Yung axial force diagram. So, ang axial force mo, di ba ang shear, kung ito yung body na ina-analyze mo, pag ganyan siya, is isan, di ba? Shearing. Kapag axial, yung, it's either pag ganyan ka or pag ganyan. Or acting along dun sa direction ng iyong plane na ina-analyze. So, yung actual mo will be ganito lang. Saan ba natin pwede drawing? Ito na lang. Pagdugsong-dugsongin na lang natin to. Ayan. So, alamin lang natin yung mga values. So, dito meron kang RAY. So, acting along. So, pag ganun. So, ano ba yung nasolve natin kanina? BAY mo is 11. So, meron ka dito na, let's say, ito na lang yung compression. Yan. So, meron ka ditong 11, which is in compression. Label na lang natin na C. Okay? And then, dito sa naka-inclined, so 11, and dito sa taas, 3. So, 11 compression, yeah. Ito pala, sorry, hindi 11. So, itong BCYX mo, ayan. So, acting along dito sa inclined plane natin, itong CB, member CB. So, compression siya. So, compression dito na lang sa baba. So, lagyan na natin ditong C. So, that is BCYX. So, that is 6.6. And then doon sa kabila,
tension. So, tataas dito. Ano? Tama ba si BY? So, 3. So, unang sa taas, gawin na natin tension. And then dito sa portion na to, compression. Okay, so dito naman, kabila, compression ulit. So, sa bababa lang siya dito ng 3. And then doon sa kabila, DCYX. DCYX. Ito. Ayan. Which is also in compression. 12.6. Ayan. Okay. And doon naman sa ano, sa isa, compression din. So dito meron kang 21. Oops. 21 pareho. So 21 keeps. 21 keeps. So compression. Okay, so compression with the value of 12.6. So dito ka lang nagkaroon ng tension sa axial load dito sa portion na to. So ayan, so ito yung magiging itsura ng mga diagram mo. Ayan, so this is for the shear diagram and the moment diagram. And for the axial loading diagram, ganyan siya. Okay guys, so I hope may natutunan. Medyo nakakalito lang talaga to, no? Pag meron kang mag-shift ng axis, i-convert mo pa yung mga component. But anyway, this is a matter of practice. Solve lang ng solve. Ano? Try nyo i-resolve ito ng kayo lang. Ano, para mas maunawaan nyo. Okay, so let's proceed with the next topic. So, ang alam ko, trusses naman yun. Okay?